E aí, pessoal, salve, salve, galerinha. Aqui é o Dom novamente enchendo o saco de vocês. Vocês devem estar se perguntando: mais um vídeo? Dois vídeos no mesmo dia? Sim, pessoal, dois vídeos no mesmo dia. Eu daqui a pouco vou sair para trabalhar, mas resolvi gravar esse vídeo rapidinho aqui antes de eu começar a me arrumar, beleza? Então logo logo vou me arrumar para sair fora, mas eu vou deixar um vídeo aí com vocês, mais um vídeo aí com vocês, porque vocês merecem, vocês são os top do top do top, tá ligado? E vamos lá então, pessoal. Essa semana chegou para mim no meu WhatsApp este vídeo aqui, ó, o cara falando, assiste. Só isso. Aí eu perguntei o que que é. Ele falou, você curte Castlevania? Assiste. Falei, beleza. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou assistir aqui com vocês e o link do vídeo original vai estar na descrição. Todos os créditos do vídeo que eu vou mostrar para vocês vai pro pessoal aí da AGDQ 2014. Não sei se é uma instituição, mas eu sei que é alguma coisa de prevenção ao câncer. Para não ficar uma coisa muito, você roubou, você é um ladrão, seu safado político, quer dizer, seu safado, ladrão. Seguinte, pessoal, vou deixar o vídeo assim, do jeito que está aqui, tá? Para vocês verem. E eu peço para vocês entrarem, vocês que se interessaram, no link e ver o vídeo completo, em tela cheia, em full Master Peak Orange The Black e vambora. Eu vou dar play aqui e aí fica uma pergunta. Seria esse o primeiro vídeo de react do canal? Bom, vamos lá e vamos dar play aqui para vocês entenderem. Então, esse tiozinho aqui, eu não sei se está mostrando a flecha, mas esse tiozinho de azul que está com o controle na mão, obviamente é quem está jogando, né? E aqui é um pessoal que está no evento e, pelo que eu vi aqui, aparentemente, pelo nome, é um evento de prevenção ao câncer, um negócio muito legal. Eu não sei quem é esse cidadão, nem quem é esse, ou seja, eu não conheço ninguém daqui. E aqui ele está dando as informações. Game, Castlevania Sinfonia da Noite, Alucard, né? Aí tá aqui, Runner, né? É um speedrunner, né? Speedrun. Runs Cut. Aí tem a tweet do cara aqui e tal, beleza? E o tempo estimado do runner desse jogo, do speedrun desse jogo, não vai mostrar aqui agora, mas tá aqui no cantinho aqui, ó, é 1 hora e 5 minutos, beleza? Bora dar o play aí pra gente ver. Deu uma leve bugada aqui, mas é porque esse tudo é mais fraco que o meu. Toadstool. Could have been Toadstool, then so like bring him into it, right? I don't know if you want to do that. I think if you name it Toadstool. Okay. What? Are you good? Pessoal, eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui, ó, que aqui tem o tempo do que ele vai fazer, né? Em quanto tempo ele vai zerar. Então, ao mesmo tempo que vocês prestem atenção aqui, quando ele terminar, vocês prestem atenção nesse tempo aqui, ó. O PC tá dando umas travadinhas, umas leves lagadinhas, porque ele tem menos RAM do que o outro. Sendo assim, né? O Windows 10 consome, o Action consome, fazendo com que o PC fique lento. Então, às vezes, eu vou dar play e vai dar um pequeno atraso aí entre o áudio e o vídeo em si, beleza? Okay. 3, 2, 1, go. Oh God. Começou. Okay. So, explain the intro thing, because I'm gonna be collecting hearts and screwing up. Yeah, so when you go through the intro. Eu vou fazer o seguinte, como tá muito pequeno, eu vou aumentar o tamanho da tela, porque o runner dele tá muito pequenininho aqui no canto, e eu quero que vocês vejam como é fenomenal. Bora lá, agora sim ficou melhor, né? You can get different weapons when you start as Alucard, depending on how you play through the fight. So you notice he got more than 45 hearts, and that lets him get the neutron bomb to start off with. And that's going to be useful. Batalha contra o Drácula, nada de Also novo. gonna end the fight with 0 hearts. Which Sim, é muito fácil matar o primeiro boss, é bem simples, ele mata de uma forma bem rápida. Ele usa o poder de fazer chover água benta e joga água benta no chão e ainda bate no personagem ainda para tirar mais dano, né? Oh, nice. Didn't get the quick kill. So that thing they're doing in the all bosses run also. Por isso.
Eu vou baixar para 480 porque, como eu falei para vocês, esse PC que eu peguei ele é bem inferior ao meu. E usando o programa Action ainda aí piora a situação. Bora lá, agora vai ficar ó, rodando I don't think we ever explained it too well, but we throw holy water during a hydro storm. If you hit the right frame, it like doubles the damage. So. Tá explicando que provavelmente você fazendo esse esquema que ele fez, o dano é dobrado, né? Pessoal, esse vídeo vai ser sem edição porque eu tô arrumando ainda a máquina. Tô afinando ela ainda. Shield action. Not warmed up yet. We'll get there in like a room. It's pretty hard to keep up that kind of pace. I think it's definitely been proven to be more effective with 2 hands. So, notice o engraçado é que ele meio que sabe onde vai aparecer os zumbis, né? Que é bem, quem joga já conhece. Isso aí é comum. And already the neutron bomb trick is coming out. Pessoal, reparem agora que ele falou alguma coisa a respeito da Neutra Bomb. Eu acho que eu já mostrei aqui no canal burlando a morte. Nos vídeos mais antigos de canal, bem antigos mesmo. Eu burlando a morte, onde você tem que zerar, e você coloca lá um nome específico, e o último lobo bate em você, você sai voando e burla a morte. Mas esse jeito de burlar a morte, eu nunca havia visto na minha vida, juro pra vocês. Sim, eu já assisti o vídeo, tá? Sou muito curioso, não aguentei. Olha isso, cara. Olha que coisa louca. Completely broke this game. Ó, ele não matou o último lobo e agora ele vai... Mano, só veja, só veja. Yeah, so... Let's focus. No? That looks good. Okay. Aí fez esse troço aí, ó. Nice. Pronto, burlou a morte, cara. So previously it was thought that you can only skip death in Desse luck jeito eu mode. nunca tinha visto. And the reason for that is in luck mode, you start with 99 in luck, but it also nerfs all your other stats, including your HP, which brings it down to 25. And there's a Esse interesting maluco tem thing um about time this game incrível pra fazer esses negócios, mano. Porque tem que ser exato o bagulho. you have like different stages of knockback, and if you get hit for more than your max HP, or half of it, half of it, you get knocked back pretty far. Until you hit a wall. Yeah, you go flying until you hit a wall or a ceiling. Right, so it's possible to get hit by that ward and get knocked entirely through the death room. And você que nunca jogou Castlevania Sinfonia da Noite, eu recomendo, tá, pessoal? É um jogo maravilhoso. Hoje em dia você joga ele até no Android, no emulador. Really, I don't know 100% fully understand how it works, but it basically lets you skip one screen length. So he just like kind of teleported directly through Death's room, thereby skipping him and keeping his really powerful equipment that he's gonna be able to kill bosses faster with, and pretty much the real thing is it skips the cutscene. O cara não tem muita conversinha não, ele já vai chegar já como? Já sentando o cacete em geral. Com as armas do Drácula fica mais fácil de matar os boss. Ou boss, né? Que vem todos, na verdade. So that clock rush they did in the Richter All Bosses run, that was 2 minutes. There's an 8-minute version in this. And the statue, if you don't pause, it all opens up exactly at 8 flat. So with this neutron bomb stuff, probably like, I don't know, 805 or something. So overall, even with the death skip over the old any % runs I was doing earlier in the year, it only says like 5 seconds tops because you still get to the clock in basically the same amount of time and just have a faster Minotaur werewolf fight. So for something so hard, it's like seems insignificant, but the game's pretty short. It's only like 17 minutes and 40 seconds or something like that. It's my record. I forget. 1746, I think. Oh, okay, something like that. I don't remember. You keep beating it like every week. Try to keep up. Eu não sei se ele passou direto pelo relógio porque ele foi andando pra frente ou se realmente foi por causa que é uma runa alterada pra speedrunner. Quem souber aí, coloca nos comentários aí. Unless you get a friend to drop one. No, he's not getting the wolf. He's getting something else. Alright, so there's this crazy theoretical route for this game. And it's the potential for us coming up here soon. There's an enemy, and there's 2 of them on the way, and then 2 on the way back. But on the way there's 2 of these guys. And when you kill them, it's about a 1 in 100 or so chance of dropping a meal ticket.
Now, when you get the meal ticket, it can drop one of 40 random food items. And there's one food item that can give you a damage boost, which would allow you to skip getting the wolf, which would save like over a minute. Yeah. And nope, didn't get it. Reset. So, Runs over. right, so if you got about 1 in 4,000 odds, probably even worse than that. 4,100, I think. Yeah, around 1 in 4,100. You could skip this section right here. And save like 2 minutes. Yeah. So good luck with that. And of course, nothing's easy. When he throws the toadstool, it kind of goes off in like a semi-random direction. O bom é que você pode pegar algumas dicas no vídeo, it's a né? Se frame for per zerar aí, ó. inches. Por exemplo, o reloginho é fundamental nessa parte, eu nem sabia. Zerava na raça isso aí. Maybe someday someone will do it. And this boss was coolly programmed for us. Yep. I believe that's the only boss that's fully affected by the stopwatch. Yeah, Doppel 10 and Doppel 40 are the only ones. Yeah. Yeah, so this, as long as I'm not screwing up too much, this first 8 minutes of the run is pretty much set. Because I have to wait for the clock to open if I get there fast. Yeah, the reason you get the wolf is so you can jump kick off the candle in that room. When you whoops, cool. Oh, let's try it again. Remember not to hold down at the bottom of the elevator. Yeah, so XBLA is pretty special. There's some weird glitches that happen. I don't think we really explained them in Victor All Bosses, but the Toads and the Rock Knights, their hitboxes are something else. I'm not really sure what caused it with the Toads, but if you jump over the Rock Knights, their sprite or their hitbox goes like from here to over here, and you can like just swing at nothing and it kills them. The other one is the elevator glitch she was alluding to. Yeah, and yeah. just- it launches you into space. It's not very helpful. Yeah, you can still push down at the bottom of the elevator, and it's not really sure what to do, so it like stops halfway up. And if Ron would have done that, he would have soft locked the game. He would have stuck in there. Because they don't have the gravity. That's the only way you get out. Yeah, of if you it. have gravity boots, you can like gravity boot up and hold down a couple times, and it like the elevator goes flying out of the ceiling. I can demonstrate it after the run, I think. All right. As long as I remember the inputs. I might not. Oh, I guess I was slow enough. Cool. I'm not used to seeing that open Isso line. aí eu não sabia que dava pra fazer, não. That's all good. Nota que ele não pega o negócio de sangue. Eu não sei se é pra não perder tempo, né? Por causa da animação que ele faz quando ele pega o sangue. Acredito que seja isso. Aquela animaçãozinha, aquele tal brilho na tela. If you screw up in that room with the boomerang guys, it's kind of bad because then you kind of get stuck and they're throwing boomerangs at you and stuff. Yeah. Am I good for a couple of donation comments here? Yeah, go for it. I've got a $150 donation from Robert Smith. It's great to see people and gamers come together in such an amazing cause. My father beat cancer and I am lucky to have him still around. I hope everybody's donations will really make a difference and we can all beat Enfrentar o lobisomem, né? O lobisomem é o minotauro. Thank you, Robert. One quick Tem thing. muita conversa não. O cara já chega espancando todo mundo e pau no gato. There's a cutscene that happens in this room, and the bosses actually spawn during the cutscene, so they stand still a little bit and wait. And they're supposed to wait for the cutscene to end. So when you skip the cutscene, you just get to whack them. It's cool. Alright, so this is one of the hardest skips coming up. Even though precisely it shouldn't be, like precision-wise. There's just some random movement with jump kicking off the books here, and jump kick hitboxes are horrible, so there's a chance I'll just get knocked down. Olha a malandragem do malandro, ó. Or I can do that. And then this missed wolf fries, you just kind of chain them very Cara tightly malandro, cara and malandro. get up a little bit of extra height, so...
That's how you do that. And someone else can explain this. I'm not even sure how to explain it, but we used to have an old method of doing this with the sword card, and we call it the money glitch. You cast the sword brother spell, and Ele vai se utilizar de that outro was like frame perfect. He went really pra early ficar there. com My heart item stopped when I did. infinito, né? Esse Garnet aí. Yeah, so if he was like a frame early, he would have had a bad time. You have one shot at doing that. Pra quem não entendeu o que ele fez esse item Garnet ficar aparentemente infinito. Pra ele poder vender e ganhar o gold pra pegar o duplicador. Eu já havia visto isso quando você faz um bug onde você pega o familiar, que é uma espada, entendeu? So, Pra quem não entendeu o que aconteceu, pessoal, ele fez um bug onde aquele item ficou infinito. Eu já tinha visto isso antes, quando você pega o familiar que é uma espada. Aí você faz a magia e aí o item tem que estar na mão, né? E fica infinito, mas desse jeito que ele fez eu nunca tinha visto também não. Pause the game during the shop cutscene, normally shouldn't happen. Then you can pause during the shop menu, also not supposed to happen. So you can equip a garnet while you're ready to sell it, and the game decides instead of subtracting 1 garnet from the 1 garnet you have, it's subtracted from 0, and then it underflows, and I had 255 to sell. So that's why I have the duplicator, which allows me to have infinite expendable items right now. So I get just infinite buffalo stars and infinite mana prisms, which you can see the game's done now. I just have to get to the end. Yeah, because expendable items are like kind of rare, like they're really powerful. But once you have the duplicator, you can just like spam them and it does tons and tons of damage. Alright. Agora ficou bom pra ele. Pegou um morceguinho, né? The game gets really, really fun at this point because once you have infinite mana prisms and the bat, you get to do this thing, infinite wing smashing, where you keep changing. Acho legal como ele usa a transformação pra frear o. It just feels so fun to play and just like move the bat around really precisely. Yeah, there's like I think Moose said there's a 26 frame window where you can repeat the wing smash input and get it to go again. So pretty much any time after the bat's head bobs when I do the input, I just can do it again. Water leeway for that. And it's one of the most important speed tech in the game. Also note that he's transforming into mist for a really, really brief period of time in order to stop the bat and then like turn around. Yeah, that's how I changed my momentum, basically, really quick. Otherwise I'd like turn into human Alucard and like drop a bit and it'd waste a lot of time. Alright, Richter skip's coming up. I guess we could explain that. So normally you're supposed to fight Richter and have the holy glasses, and it takes a long time, so we're not going to bother with him. There's been a lot of methods that have been done for this over the years, and one was found very recently, within the last month. And instead of, one that a lot of people might be familiar with is having the wolf go through the floor. Instead of doing that, you can now just jump and turn into bat, but it's a little more complicated than that. So I'm going to try to... I have to line up my subpixels, which are a thing. I don't know if anyone wants to explain what those are, but... Pessoal, vou ter que pausar agora e pedir para vocês prestarem bastante atenção nesse macete que eu nunca havia visto na minha vida, cara. Eu juro para vocês. É o que eu gosto desse jogo. Mas esse macete foi o que eu olhei e falei, what the fuck, man? Presta atenção para vocês verem. É no frame exato. Prestem atenção. That's what this is all about. Right, so now he's in exactly the right... Oh, nice. O cara pulou, se transformou e burlou a luta contra o Richter Belmont, né? Que estaria dominado pelo aquele mago do capiroto lá. Não precisando passar por isso para inverter o castelo, velho. Simplesmente pulando e se transformando no frame exato. Vê se pode um negócio desse. So that is frame perfect, but when you're in the exact right position, you do a full jump, and then if you turn into bat the frame before the screen transition,
there's a little frame in the transformation animation where you have no hitbox at all. So that happens to be the frame that coincides with the screen transition, and you skip the Richter battle trigger. And so then the keep's just normal. You can just wing smash through that. One of the reasons the Richter skip's such a big deal is because, like, without the Holy Glasses, even if you beat him, it kind of just ends the game early with a bad ending. So you actually have to get past that trigger, and getting the Holy Glasses really does take too long. Oh man, she got a shot in. I'm giving her that one. She won, not me. Okay, this room coming up is really dangerous. Just like the Emperor gave them trouble, the same thing could happen to me. Isso aí eu já fiz na sorte. Have to be really tight with the wing smashes here. Oh, okay, that was close. That room is so nerve-wracking. Okay, this area can also just kill you. But luckily there's a fast route that, as long as you can infinite wing smash reliably, you don't have to worry about that. Okay, so last skip coming up pretty soon. It's pretty much the same method actually as skipping death, except I'll be using a heart refresh as opposed to using the neutron bomb into the level up. So I'll be getting to the spot where a screen would start scrolling, move forward, use the heart rate. Oops, nice. Huh. Move forward, the other direction, and then use a heart refresh on the right pixel, and then backdash out of that, and it'll launch me past the save room, and then if I time a transformation correctly, I can just fly into Dracula's chamber. Eu acredito que agora ele vai usar outro booyah. No? That looks... You think that's worked before? Okay. Okay, looks alright. Ficou invisível, cara. Ele ficou invisível. That was a pretty significant discovery because before you had to use multiple heart refreshes, and even though you have the duplicator, even you can't put one in each arm because you only actually have one. And this method only needs one heart refresh, so you can skip going out of your way to grab it. So it basically cut like 25 seconds out of the route. So yeah, that was pretty recent. And also with out of bounds, anytime you go out of bounds, unless you're like using the bat or miss, the game doesn't like you being in bounds or out of bounds, so it pushes you down until you're back in bounds. Or so that transformation had to be timed like perfectly, otherwise I just get zipped down and then fail the skip. Okay, time's gonna be soon, obviously. Ele se transformou num morcego e subiu. Deve ser algum macete, já desceu batendo no bicho aí, ó. Ele tá usando a shuriken gigante, pra quem não entendeu, tá? Holy wow! Pronto, pessoal, ele matou, ele zerou o Castlevania Sinfonia da Noite em 17,53 segundos. 17 minutos, 53 segundos. Vê se pode um negócio desse. É fora do comum, não pode ser da terra esse cara. Entendeu? Então assim, pessoal, eu sei que esse não é um vídeo muito comum de eu fazer, mas eu tô ligado que tem gente aqui no canal que curte Castlevania Sinfonia da Noite. Eu sei que você que curte assistir até o final. Então, assim, foi o primeiro vídeo que eu fiz desse tipo. Não gosto muito de fazer, porque é um vídeo muito fácil de fazer. Mas assim, como eu gosto do jogo e eu resolvi compartilhar para quem gosta. Mais uma vez, peço aí para vocês entrarem lá no link oficial aqui da página deles aí. Dá uma força lá, dá um like pros caras, tá? Até marcar com gostei aqui.
E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Muito obrigado por quem acompanhou. Um beijo na bunda de vocês. Eu fui. Até o próximo vídeo aí, hein?